Good afternoon, dear community of HES Academies, and welcome to our last family engagement broadcast for this year, 2023. I'm looking forward to starting very soon in a couple months, the 2023-2024 academic year. And with me in the studio is Miss Maysoon Mattar from Access. Welcome, Miss Mattar. Thank you. Before we go to our presentation that is titled Youth and Vaping, What Parents Need to Know, ما يحتاج الآباء إلى معرفته عن الشباب واستخدام السجائر الإلكترونية, I'd like to share with you a couple announcements. First announcement is regarding the summer camps. So the basketball summer camps are coming up. They are open for all the community. It's not only for HES Academy students. For all the community, they're more than welcome to participate in these camps. We do have few spots left, so we invite you to register. Here is a little video with more information. So the summer camps are coming up on July 10. Let me put the flyer up here. July 10 to July 14, the first sports summer camp, basketball A camp at Universal Learning Academy from July 10 to July 14. That's 5 days from 1 p.m. to 3 p.m. Boys and girls, 3rd and 4th grade. So we invite you to participate in that. The cost is only $75, and you can register at the link displayed on the page, Linktree, SIA Summer Camp. I'll also leave it in the comments. The next one starts the week, a couple weeks after that on July 17. And then we have the soccer camp starting in July 31st. And after that, also we have volleyball camps. We have a couple more soccer camps. So to see all of that, just go to the same link. You will see all the camps displayed there. Another announcement is I would just like to thank everyone who participated in the golf outing. We sold out this year, and I have a short video for 1 minute to show you some of the photos from that golf outing. That is an athletic fundraiser for Universal Academy, Universal Learning Academy, and Star International Academy. Here you go. That was awesome, and it was a very exciting event, and we're looking forward to next year, Golf Outing 2024. Make sure you buy your tickets early because it sold out about 3 weeks before the event started. So
Finally, we are about to hear a very important presentation. Vaping is a big issue today with a lot of youth. There's a lot of misconceptions about the harm. So many educational campaigns have taken place to combat cigarette smoking, and that has resulted in less youth smoking cigarettes. But it took decades before all these campaigns and regulations caught up with the harms of cigarette smoking, and education has delivered the message to our youth. Today, it's not as problematic as before, but we have this new issue of vaping that is taking place instead of the cigarettes somehow, and it is causing a new kind of pandemic among the youth. Ms. Maysoon Mattar is an expert on this subject, and she will be talking more about it. Without further ado, Ms. Maysoon Mattar from Access. Thank you so much, Wissam. Thank you. I really appreciate it. And yes, I can't stress enough what Wissam has just said. Like it took us like years to educate people about smoking, the harmful effect of smoking. And once we started to see the impact of these campaigns and education, we got introduced by new products, that vapes. And in this, the danger of this product is that they are targeting youth more than adults. And this makes it even worse for us as parents when we try to protect our kids from this issue. So today we're going to be talking about, I'm just going to go back to slide 1. We're going to be talking about youth and the problem of vaping and what us as parents we need to do to protect our kids, what the information we need to be aware of. Vapes and vaping problem is kind of new to many of us. It's been around for for the last 20-30 years versus smoking. The problem smoking started like back in the 50s of last century. So this kind of product is new. That's why we try to educate people, educate youth, parents of the harmful effects of these products. And we want to keep in mind that vapes, when they were first introduced, they were introduced as a healthier alternative to smoking. And this is the misconception, of course. فأنا أحكي بالعربي كمان إنه إحنا اليوم حنحكي عن الفيبس وعن السموكينج والهارمفول إفكت، التأثيرات الصعبة أو الخطيرة على صحة الأولاد. إن مشكلة السموكينج كانت بالقرن الماضي، بدت من الخمسينات وأخذت فترة عبل ما الناس تعودوا وعرفوا أضرار التدخين العادي. الفترة هاي إحنا في منتوج جديد اللي هو الفيبس أو السجائر الإلكترونية، والخطر الأكبر فيها السجائر إنها بتستهدف التينز، الشباب. عشان هيك هذا صعب كدور إحنا كآباء وللشباب إنهم يواجهوا هذا الخطر. So today's focus is going to be about youth. We're going to provide some stats and numbers that support our idea that this is an urgent and very urgent issue we need to address. Also, we're going to be talking about the industry of tobacco and how they try to target youth and get our kids engaged or involved in using their products. Also, we're going to cover the reasons why youth choose to vape. They know that it's harmful. They know it's not good for their health, but still they vape. So what are the reasons for this? Also, we're going to cover the harms of vaping and what can we as parents do to help our kids. So تركيزنا اليوم حيكون على إظهار بعض المعدلات والأرقام والإحصائيات اللي بتدعم فكرتنا إنه الفيبس خطيرة ولازم إنه إحنا نحاربها. كمان حنناقش صناعة السجائر بشكل عام وكيف إنهم بيستهدفوا الشباب. حنغطي كمان إنه الأسباب اللي إنه الشباب إنه هي خطيرة، بالرغم إنه هي بتضر صحتهم، بس استل هم بروحوا وبدخنوا. فليش؟ شو الأسباب اللي بتدفعهم لهيك؟
نغطي برضه أضرار التدخين وإيش إحنا دورنا كآباء ممكن إنه نساعد أطفالنا بإنه نحفظهم من هيك مخاطر. So the first diagram we have here, it's a comparison between 2018 and 2019. And it's about tobacco product use among high school students. So in 2018, we can see that 27.1% of high schoolers were using any type of tobacco products versus 2019, there was an increase to 31.2% of high schoolers were using any kind of tobacco products. If we look about the most popular product among high schoolers, we'll find it e-cigarette or vapes. In 2018, it was 20.8% of high schoolers were using vapes or e-cigarettes. In 2019, 27.5% of high schoolers are vaping or using e-cigarette. There is an increase of about 7% in 1 year. And that's why we can see that why this is something urgent and this is something we need to pay attention and address. So الدياجرام الأول أو الأرقام الأولى بتورجينا المقارنة ما بين 2018 و 2019 إنه الطلاب في المدارس الثانوية، وإحنا بنحكي على أمريكا بشكل عام مش على ميشيغان بس، 27% ب 2018 كانوا بدخنوا أي نوع من أنواع التوباكو برودكتس. ب 2019 كان في زيادة ل 31.2%، تقريبا 4% زيادة في السنة واحدة. بنلاحظ كمان إنه الإي سيجرتس هي أو الفيبس هي أكتر شيء بيستخدموه الطلاب الثانوية. ب 2018 20.8% زادت ل 27.5%. في هنا زيادة تقريبا 7% في سنة واحدة بين طلاب الثانوية، بس احنا بنحكيش على المجتمع بشكل عام، بس طلاب الثانوية. So in 2020, 27.5% of high school students reported that they have used e-cigarette in the past 30 days. في خلال 30 يوم في سنة 2020 27.5% من طلاب الهاي سكول أقروا أنهم استخدموا الإي سيجرت أو الفيبس خلال 30 يوم الماضية. و10% 10.5 10.5 10.5% من الطلاب الميدل سكول قالوا أنهم هم استخدموا اي سيجرتس في الأيام في 30 يوم الماضية. So adults who used cigarettes was 2.8. So we can tell that youth are more likely to use e-cigarettes more than adults. Youth are more likely to use e-cigarettes more than adults because they are targeted by big companies. So احنا من برضو 30 أو 2.8% من البالغين أقروا إنهم بيستخدموا السجائر الإلكترونية. فمن هذه الأرقام إحنا نستنتج إنه الشباب هم أكثر عرضة وأكثر احتمالية إنهم يستخدموا الإي سيجرت السجائر الإلكترونية من الأدلتس. عشان هيك إحنا بنركز على الشباب، بنركز على توعية الشباب. The stats or the numbers that I've mentioned, it was nationwide in the USA. If you want to be more specific and show numbers that are relevant to Michigan, we'll find that in 2019, 23% of Michigan high school youth reported currently using any tobacco products. So 23% من طلاب المدرسة الثانوية في ميشيغان سنة 2019 قالوا إنهم حالياً في 2019 بيستخدموا أي نوع من أنواع البرودكت من التوباكو برودكتس، إي سيجرت، هوكا، فيبس أو سجائر عادية. Among Michigan high school youth, 4.5% reported currently smoking cigarettes. 4.5% من طلاب الهاي سكول في ميشيغان
أقروا أو قالوا إنهم هم حاليا بدخنوا سجائر. So if we want to see how this translates into money, we can see like $2.3 million was received from CDC. CDC, Center for Disease and Center for Disease and Illnesses for tobacco prevention and control activities in 2020. So CDC gave Michigan $2.3 million. الCDC اللي هو المركز المختص بمكافحة الأمراض والأوبئة أعطى ميشيغان $2.3 مليون عشان يكافح التوباكو برودكتس، يعني إنه الشباب ويوعي الكوميونتي. 18.7% of adults smoke cigarettes in 2019. في ميشيغان 18.7% من البالغين أقروا إنهم استخدموا أو دخنوا سجائر. 16,200 adults die from smoking-related illnesses each year. في ميشيغان بس، only in Michigan، بس في ميشيغان 16,200 adult، not teenagers, just adults، بموتوا من أمراض متعلقة أو متسببة من السجائر. 4.6 billion in B, not million, B, was spent on healthcare costs due to smoking in 2009. In 2009, $4.6 billion in Michigan انصرفت على الهيلث كير علشان يعني يعالجوا الأعراض والأمراض المتعلقة من تكاليف الرعاية الصحية بسبب التدخين أو تسبب فيها التدخين. So if we want to discuss what is e-cigarette and how it's different from the regular cigarette. E-cigarette are known by many different names. Some people, they refer to as e-cigs, e-hookah, or mods, vape pens or vapes, tank systems, and electronic nicotine delivery system or END. All these names refer to the same product, e-cigarettes. فإذا احنا بدنا نحكي أول شيء نتعرف على إيش هي السجائر، شو هي السجائر الإلكترونية. السجائر الإلكترونية الناس بتستخدم أسماء عديدة، منها السجائر الإلكترونية، الشيشة الإلكترونية، أقلام الفيب أو الفيب بشكل عام، أو أنظمة الخزانات أو أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية أو الEND. كل هذه الأسماء بتعكس أو بتتحدث عن نفس المنتج اللي هو الإي-cigarettes أو الفيبس. Some e-cigarettes are made to look like regular cigarettes or cigars or pipes. Some resemble pens or USBs or any other item that we use in our everyday life. And this is for a reason. And we're going to talk about it later on, because this is how big companies try to encourage youth to use these products. It's easy for them to hide. It's easy for them to, the parents won't pay attention to these products. بعض السجائر الإلكترونية بتكون مصنعة زي السجائر العادية، عشان تبدأ زي السجائر العادية أو تبدأ تشبه USBs أو بتشبه الأقلام العادية. وهذه في لها أسباب، يعني المنتج الشركات المصنعة لهيك شيء، لهيك products، عملتها لسبب، لأنها عشان تشجع اليوث وتشجع الأولاد الصغار أنهم يقدروا يستخدموا هاي المنتجات، لأنهم بيخبوها وبيقدروا أنهم يعني الآباء ما يقدروا يكشفوهم. Also, e-cigarettes produce an aerosol by heating a liquid that usually contains nicotine or flavorings and other chemicals that help to make the aerosol. Also, e-cigarette بتستخدم أو طريقة استخدامها إنه بيكون فيها نظام توصيل بطارية عادة أو نظام تسخين، بتسخن الإي ليكويد الموجود فبيطلع زي سموك أو زي بخار أو رذاذ. هذا اللي هو بيستخدمه أو بيستنشقه اليوزر. So the users inhale this aerosol into their lungs. Not only the users or the smokers
inhale this aerosol. Also, the people surrounding them. So people who are standing next to them or standing close enough to them, they also will be impacted because they're gonna smell or inhale the same thing. So e-cigarette can be used to deliver tobacco or marijuana. Some of these systems can be marijuana can be used in these systems as well. المستنشقين حوالين الناس اللي واقفه حوالين السموكر ممكن يستنشقوا نفس الدخان او السموك اللي طالع او الرذاذ اللي طالع، عشان هيك برضه بكون مؤذيه لهم. والسجائر الإلكترونية ممكن إنها يكون بعض المواد اللي مستخدمة فيها يستخدم فيها مخدرات أو ماريجوانا، فبرضه هذه إشي إحنا لازم نكون واعيين له كبيرنتس، إنه ممكن أولادنا ياخدوا الشغلة بس ما يكونوا عارفين شو اللي فيها. So if I want to discuss what is in that vape, what are the substances, what are the chemicals? Actually, there are more than 400 substances in the vape. All of them are chemicals. All of them are harmful. We can see a sample of these substances: aluminum, tin, iron, silver, copper, sulfur. All these substances, all these chemicals are harmful. Lead, the lead that we use for pencils, imagine that it's part of these, one of these substances is lead. So they inhale lead into their system. إذا بدنا نحكي على بعض المواد الكيميائية الموجودة في الفيب، هناك أكثر من 400 نوع من الكيميكالز. شايفين قدامنا عينة من هاي الأسماء: الرصاص، الحديد، الألومنيوم، sulfur. all these، كل هذه substances مضرة بحد ذاتها. فتخيلوا إنه الشخص يدخلها جوا السيستم تبعه، جوا جسمه. الرصاص على سبيل المثال، الرصاص مادة سامة معروفة يعني، فكيف إنه الواحد يدخلها جوا جسمه؟ للأسف هي بتدخل في السبستنسز اللي بتستخدمها الفيبس. So if we want to discuss the evolution of e-cigarettes or vapes products, how did it start? What are the different stages it went through to get to the shape or to the form that we get to see it these days? The first generation is a type of e-cigarettes designed to be used only one time, or disposable e-cigarettes. The second generation, e-liquid, comes in pre-filled or refillable cartridges. The substance used may include nicotine, cannabis. Cannabis includes THC and CBD, flavoring, solvents, or other substances. And it can be used for multiple times. So it's not a one-time use, it's used multiple times. The third generation, called tanks or mods, those are type of rechargeable e-cigarettes or vapes. The product usually designed to be used multiple times as well. However, there are modifiable devices or mods. What do we mean by modifiable devices? We mean that the user or the smoker can customize the substance used in the device. The customer can pick what substances. That's why we say they can pick drugs, they can pick marijuana, whatever they want. The fourth generation of vapes, and it's called pod mod, is an e-cigarette or a vaping product with a pre-filled or refillable pod, the same as the third generation. However, the pod cartridges with a modifiable system, we call them pod mods. And pod mods usually use nicotine salts, and this is how it's different from the third generation. They use the fourth generation usually use nicotine salts, and we're going to be discussed later on how nicotine salts is different from the regular nicotine. But to give you a quick idea, nicotine salts is different from the free-base nicotine or the regular nicotine that's used in the regular tobacco products, in that
The nicotine salts have a lower pH concentration than the base nicotine, which means it hits our bloodstream more directly. So when the user gets to inhale a larger quantity of nicotine when they use the nicotine salts, if compared to the free base nicotine. Also, it's less harsh on our throat and on our mouth. That's why it's preferable by young people, because it doesn't give them this harshness in their throat or in their mouth when they use the nicotine salts. So إذا إحنا بدنا نتحدث عن المراحل اللي تطورت فيها الفيبس على مر السنوات، الجيل الأول كان جيل السجائر الإلكترونية اللي ممكن أن تستخدم لمرة واحدة وبس وما بينفعش إعادة استخدامها. اتطورت بعد هيك للجيل الثاني. الجيل الثاني هو عبارة عن ديفايس بيجي عبوات مملوءة مسبقا، أو ممكن المستخدم إنه يعيد استخدام العبوة أو يعيد تعبئتها. ممكن الكارتريج هاي يكون فيها نيكوتين، THC أو CBD. بكون برضو ممكن يتم استخدامها أكثر من مرة، وهيك هذه بتختلف عن الجيل الأولاني. الجيل التالي اللي هو نوع من السجائر الإلكترونية يسمى الماد، أو هي قابلة لإعادة الشحن. تستخدم عدة مرات. تتيح للمستخدم إنه يستخدم أو يحدد شو المواد اللي بده يحطها فيها. الجيل الرابع وهو الأحدث هو منتج السجائر الإلكترونية أو الفيبينج مع عبوة الباد. عبوة الباد بتكون مملوءة مسبقة قبل هيك، أو ممكن إنه المستخدم يعيد استخدامها أو يعيد تعبئتها. الشيء اللي بيختلف من الجيل الرابع للجيل الثالث، الجيل الرابع بيستخدم شيء اسمه أملاح النيكوتين، وأملاح النيكوتين تختلف عن النيكوتين في عدة أشياء حنتحدث عليها في البرزنتيشن هلا قدام شوي، بس عشان أعطيكم فكرة سريعة إنه كيف بتختلف. أملاح النيكوتين قلوية، بينما النيكوتين base is more حمض or acid. فالبي اتش بيكون في أملاح النيكوتين عندها درجة حموضة أقل، فعشان هيك بيكون أسهل في عملية الاستنشاق وبتدخل على البلاد ستريم بطريقة أسرع، فعشان هيك بيكون عملية الأدكشن لها أسرع. كمان هي ما بتسببش الحرقة أو الهارشنس، الخشونة لما الواحد بيستنشقها. عادة المدخنين بيكون زورهم بكحوا دائما لأنه it's harsh. النيكوتين عادي بيكون harsh. النيكوتين سولتس ما فيش عندهم هاي الأشياء، فعشان هيك اليوث أو تين ايجرز بفضلوا هيك أشياء. إذا بنتحدث عن النيكوتين بشكل عام، إحنا بنعرف إنه النيكوتين يعني السجائر مضرة لعدة أسباب. السبب الأكبر أو يعني معظم الناس بتعرفها إنها النيكوتين. So if we want to talk about nicotine and how it plays role in the tobacco or in vapes in general, we know that nicotine is a highly addictive chemical found in most e-cigarettes or e-liquid. Its harm does not only pertain to being addictive if a person kept using it, also it impacts the development of our brain or of our youth brain. We all know that our brains continue to develop until the age of 25. So in addition to being addictive, nicotine also impact the development of our brain. So it causes mental illnesses problem among our teens. فالنيكوتين هي عبارة عن مادة بتم الإدمان عليها. ضررها لا يقتصر بس على الإدمان، بل يمتد إنه هي بتأثر على نمو الدماغ. وإحنا بنعرف إنه أولادنا أو الناس بشكل عام أدمغتها تستمر في النمو لعمر 25. فلما أولادنا يبدوا ياخدوها في عمر مبكر حتأثر على المنتال هيلث تبعتهم، على الصحة العقلية لهم. Nicotine salts
if we want to talk about nicotine salts, as I said earlier, nicotine salts have a lower pH than free-base nicotine. And this makes it allow high level of nicotine to go directly inside our body. And it's less irritable to our throats and mouth. And that's why it's preferred by younger generation or young people. So أملاح النيكوتين تحتوي على حموضة أقل زي ما قلت قبل شوي، وعشان هيك هذا بيساعد إنه الإنسان بيستنشق كميات كبيرة منها وبيستنشقها بسهولة، فبيؤدي إلى دخول عدد أو كمية أكبر من النيكوتين على جسمنا. الشيء اللي بيؤدي إنه إحنا نصير مدمنين على النيكوتين بفترة أقل وبطريقة أسرع. كمان أملاح النيكوتين ما بتسببش التهيج للحلق. So tobacco is the largest preventable cause of death and disease, not only in the US, but worldwide. About 7 million deaths each year are due to tobacco use. So إذا إحنا بدنا just إنه نشوف قديش خطر إنه التوباكو على صحة الإنسان، إنه نعرف إنه 7 مليون حالة وفاة كل عام في الولايات المتحدة وفي العالم بشكل أجمع تتسبب فيها إنه التوباكو أو إنه إنه الشخص كان مدخن. وكمان إنه التوباكو أو التدخين هو the largest preventable cause، إنه ممكن منعه، سبب ممكن منعه، لكن بالرغم من هيك للأسف الناس بتضلها تستمر قد يؤدي إنه ياخدوا أمراض وتكون تؤدي إلى الموت. So after covering all this, we know all this information. We know it's harmful. We know it's going to impact our health. It's could be fatal in some cases, and it caused death. Why people still vape or still use tobacco products? Some of the reasons we have here is youth targeted marketing. Big companies, they are targeting our youth. They want our youth to start vaping and using tobacco products. Also, some of our social norms, probably one of the parents or both parents could be smokers. So this would encourage our young generation or our youth to start vaping or smoking. Some like our neighbors could be using some, or one of family member could be using any of these hookah or vapes. So this would encourage our young generation or young youth to start vaping or using tobacco products as well. So إذا إحنا بدنا بعد ما إحنا فهمنا وعارفين إنه النيكوتين ضار وإنه السجائر ضارة والفيبس فيه chemicals, still الناس عم بتدخن وخاصة الشباب. فهلا احنا حنتحدث عن الأسباب اللي بتخلي إنه الشباب يبدوا تدخين. أول سبب اللي هو إنه الشباب مستهدف من قبل الشركات التوباكو. بيعملوا إعلانات بيشجعوهم على هيك أشياء بطريقة غير مباشرة. كمان السوشيال نورمز، العادات الاجتماعية عند البعض برضو قد تعتبر إنها هي بتشجع. مثلا ممكن أحد الآباء يكون بدخن، أو ممكن أحد الأقارب في العائلة بيكون بدخن، فهذا بيشجع بعض الأولاد إنهم هم أو الشباب إنهم يدخنوا. social pressure as well, like peer pressure, some stress, all these things could encourage youth to start smoking. السوشيال بريشر، الضغط الاجتماعي، ممكن حدا من الأصدقاء
ضغط البير بريشر، الضغط يعني ضغط الأقران أو الأصدقاء على الأولاد أو على التينز إنهم يخلوهم يدخنوا. بعض الستريس خاصة طلاب المدارس يعني بيدخلوا في مرحلة الامتحانات ومرحلة فيها ستريس كثير، فهذا ممكن يخليهم برضو يشجعهم إنهم يدخلوا في إنهم يحاولوا يدخنوا. The second reason we have here, false health claims. When vapes, they were first introduced in the market, they were introduced as a healthier replacement or a healthier alternative to regular smoking, because some of the vapes, they do not have nicotine, so they were introduced as a healthier alternative. Later on, it turns out like it's not healthier, not because just it doesn't have nicotine, it doesn't make it any healthier. It still have these chemicals and substances. السبب الثاني انه اول ما انتجت الفيبس والاي سيجرتس اتسوقت على انها بديل امن او بديل اكثر صحي من السجائر العاديه، لانه البعض انه ما كانش يستخدموا فيها النيكوتين، فكانوا يروجوا لها انها صحيه اكثر من السجائر العاديه. لكن هذا التفكير خاطئ، لانه بعد هيك انه فيها كيميكالز، فهو الخطر مش بس بالنيكوتين، خطر also بالكيميكالز، المواد السامه زي الرصاص والالومنيوم، كل المواد الكيميائيه اللي حكينا عنها. The third reason is affordability and reusable. We know kids usually they don't have this amount of money, so to buy vapes for $10 or $15, it's very affordable for them. Most of our kids, they can afford buying these stuff. And this is for a reason, of course. Big companies, they make it affordable for a reason, because they know that kids, usually teens, they do not have this a lot of money, so they make it affordable for them. They make it reusable for them. They can use the same product or the same unit over and over and over again. They don't have to replace the whole thing. السبب الثالث إن هي القدرة على تحمل التكاليف، وإنه الجهاز الواحد ممكن يتم استخدامه أكثر من مرة ومرة ومرة. فبالنسبة لليوث هذا شيء مهم، لأنه عادة بيكونش معهم مصاري كتير، وشركات التباكو عارفة هذا الشيء، عشان هيك عملتها بطريقة affordable للتارجت audience تبعهم اللي هم التينز. The fourth reason is flavors, and this is a big thing. Most of people or youth who started using vapes, they started using that because of the flavors. I'm going to talk about this in a second, but flavors is one of the main reasons why teens start vaping. النكهات اللي بتستخدمها الفيبس، بنكهة النعناع، بنكهة الستروبري، بنكهة التشيز كيك، كلها نكهات محببة لليوث. وأجين هذا it gives us indication إنه big companies is targeting our kids. The fifth one, substance use and mental health are connected. So unfortunately, some people they think like if they are stressed out or they're anxious or like they go through bad times, they can vape or smoke, and this would help with their mental health, which is of course inaccurate. عادة في هناك ربط ما بين تعاطي المخدرات واضطرابات الصحة العقلية. لما بيكون عندهم مشاكل ضغط، عندهم أي مشاكل بالصحة العقلية زي ستريس، depression، فهم بفكروا إنهم لما يستخدموا هيك أشياء حتساعدهم، بس للأسف هذه أشياء طبعا مش صحيحة. السبب الأخير هنا إنه it's extremely high addictiveness. Nicotine is addictive, so and our kids are still young, they're immature. So some people say, okay, I'm going to try this for one time and that's it, I'm not going to try it. But little they know that it's addictive. When you say this, it's basically you lose control after like smoking for 1 year. It's not your choice anymore because of its addictiveness.
السبب الأخير اللي عندنا هنا إنه السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان again لأنه فيها نيكوتين. فبعض الأشخاص بيقولوا إنه حناخدها لمرة واحدة أو لمرتين، بس مرة على مرة على مرة على مرة بعد سنة بعد بصيروا addict. they cannot يعني ما بيقدروا إنهم يستغنوا عنها. So after going over these reasons, we found out like 54.8% of youth started vaping because they were curious to see what it is like. They wanted to know how it smells, how it tastes, how it feels to vape. So they just started vaping because they were curious. So بعد ما مرقنا أو غطينا الأسباب، بعض الأسباب اللي أداها الشباب أعطوها ليش إنهم بدوا التدخين، بنلاقي إنه 54.8% من الأشخاص قالوا إن هم بدوا يدخنوا عشان حب فضول، just بدهم يعرفوا إنه شو الفيبس، شو كيف التيست، كيف الفليفرز، كيف السمell، just out of curiosity. The second 14.3% said that they started vaping because it looks cool. And this, again, it correlates to the way it's been advertised, the way it's been introduced to our kids. It's popular, it's youthful, it's cool to do it. 14.3% قالوا إنه هم بدوا يدخنوا أو الفيبس عشان هم it looks cool، إنهم هم بيقضوا وقت كويس، إنه it looks cool، يعني بحبوا الموضوع، إنهم بيعملوا زي غيرهم، زي الناس بعمرهم. 22.5% said to have a good times with my friends. 22.5% قالوا عشان نقضي وقت ممتع أكثر مع أصدقائنا. 24.7% said nothing else to do or because they were bored. 24.7% قالوا إنهم بدوا سجائر أو بدخنوا لأنهم هم زهقانين وما فيش إشي يعملوا. Now, 39% said they started smoking or e-cigarettes because a friend or a family member used them. 39% قالوا إنه لأنه حدا عندهم بالعيلة أو من الأصدقاء كان بدخن. 31% said the availability of flavors. And that's why I said earlier, like flavor is one of the main reasons why youth start vaping. 31% قالوا إنهم بدأوا التدخين علشان الفليفرز. The belief that the cigarettes are less harmful than other forms of tobacco was the reason for 17.1% of youth to start vaping. And again, as I mentioned earlier, this is a misconception. This is false. This is inaccurate. This was the conception when the electronic cigarettes were first introduced to the market, but this is no longer valid. This is not true. It's not a fact. 17.1% قالوا إنهم هم بدوا السجائر لأنهم بيعتقدوا إنه السجائر الإلكترونية أقل ضرر من التوباكو برودكتس الثانية، من المنتجات التبغ الثانية زي السجائر العادية. وكما قلت قبل شوي إنه هذا إنه أول من أنتجت السجائر الإلكترونية كان هذا هو المفهوم إنه هي أكثر صحة، بس مع مرور الوقت ومع الأبحاث ودراسات أثبتت عكس ذلك. فهذه مش حقيقة، هذا it's not a fact. So as I said, big companies are targeting our youth. They're targeting through like media, the messages our kids get to see on social media. So now we're going to discuss the role of media plays in teen vaping. هنشوف هلا الدور اللي بتلعبه الميديا في إنه أولادنا يبدوا التدخين. It's important for us to understand that tobacco industry
spends nearly $1 million every hour. Imagine that, $1 million every hour at point of sales, or what's known as the POS. POS refers to the outlets or the retail outlets where all tobacco products are sold. So imagine that the big company, the tobacco company, spends $1 million every hour at the POS, and there are almost 375,000 POS in the United States. So you can tell like how popular these outlets, how there are too many of them, so they reach our kids anywhere in the US. So صناعة التبغ أو شركات التبغ تنفق ما يقارب من $1 مليون كل ساعة على نقاط البيع منتجات التبغ، أو ما يعرف باسم ال POS. ال POS هي عبارة عن نقاط بيع التوباكو برودكتس زي اللاونج or stations or tobacco shops. بنفقوا هناك عشان يشجعوا التينز ما يقرب من $1 million every hour. وهناك تقريبا 375,000 شاب، مكان، محل، grocery shop, outlet ببيعوا tobacco products. So we can tell like they are serious about getting our kids involved or starting vaping as early as they can. So the tobacco industry uses a variety of POS promotions to push their products in stores. And this is what we call the 4 Ps: price, place, promotion, and products. These are the main focus for the industry topic, for the industry, for the tobacco industry when they promote their products. Price, they try to make it as affordable as possible through running discounts, promotions. And again, they want to make it affordable that any young people can, or any young person can afford. The place, if we notice that most of these products are located either at the cashier, where everyone needs to stop when they pay for their product. So kids at early age get familiar with seeing these products. They want to make it look as a familiar product for kids. So the way they place it in the gas station or any of these outlets is very critical, and it's for a purpose. Also, the promotion, the incentives that the retailers run, for example, like the ads, the marketing, whether it's in-store marketing or out-store marketing on social media, on TVs, billboards, or in-store marketing or promotion like buy one get one free. We can see it posted on their windows or on their big signs in front of their shops. So all this is part of promoting for their products. The last P here is the product itself. And this is what the big company, they focus on. The product itself, it includes the physical characteristics of the item. So we see it how it's very fashionable, it has a very sleek and neat look. Youth like to use it or carry it around. It has some of them has flavors. So all these physical characteristics also they pay attention to. Not only the way it looks, the product it looks, but also the substances used.
So sometimes like it includes the menthol. Menthol is creates like a cool sensation when it's inhaled. It's like when someone use mint or something, it gives this cooling sensation in the throat, and this something the youth would like to try. So احنا بنحكي عن صناعة التبغ وكيف انها بتستخدم الماركتينج في التسويق للبرودكت تبعتها. في هناك سياسة اللي هي تعرف أو استراتيجية تعرف بالفور بيز أو الفور بيز اللي هي البرايس السعر، البليس المكان، بروموشن الترويج، البرودكت اللي هو المنتج. السعر طبعا حيكون بحاولوا انهم يخلوه لانهم هم they target اليوث، فهم بيخلوه سعره واطي يعني للأطفال للتينز. المكان الموجود دائما عند الكاشير بنلاقيه، عند وين الأطفال أو التينز بيستخدموا أغراضهم يشتريوا بيلاقوه. الترويج الحوافز اللي بيستخدموها لصناعة التبغ زي مثلا الإعلانات الموجودة في المحلات نفسها أو برا المحلات، البيلبوردز على السوشيال ميديا. الأخير المنتج أو البي الأخيرة اللي هي المنتج أو البرودكت، بنلاقيهم بنلاحظ أنهم بيهتموا بالبرودكت الفيزيكال، البرودكت نفسه كيف إنه يكون شكله حلو كويس appealing، يعني الشباب بحبوا إنه يستخدموه. وكمان المواد المستخدمة بالبرودكت هذا زي مثلا المينثول زي تقريبا بيشبه النعنع لما الواحد انهيلت، فهذا شيء بيعمل زي يعني احساس هيك بالبروده بالحلق، فهذا زي كيف الواحد لما بيشرب بياكل النعنع المنت، فهذا شيء الشباب او اليونج ايج بحبوا انهم يستخدموه. فهذه الاستراتيجيات كلها بتستخدم من قبل الصناعه تتبع عشان يروجوا للبرودكت تبعتهم. فاحنا هنا زي ما شفنا البليسمنت، بنشوف هاي الولد الصغير، we see here the placement, we see the young kid here. The products are placed at the same level as at their vision or at their height, just to make them familiar with these products. Also, we see it here next to the cashier, where everyone stopped to pay or like to pick something. So again, this is part of their strategy. احنا بنشوف هنا مثلا البضاعة السجائر معروضة على نفس مستوى الولد عشان انه يتعرف عليها او يعني يتعود عليها من وقت صغير. برضو شايفين هنا عند الكاشير برضو عشان يتعودوا عليها بسن صغير. We see here the marketing, the youth marketing, the advertisements, the billboards. We see here like no smoke, no hash. All these things appeal to young people. This is how it should be, like as if like this is the good thing, this is how the right thing to do, or this is the right thing to be. We see here two young people, they're happy, and at the same time we have the jewel here next to them. So all these hidden messages our youth get exposed to when they watch these advertisements. So احنا هلا الاعلانات الموجهه زي مثلا هنا ما فيش سموك، ما فيش ريحه، ما فيش هاش or anything، او هنا this is how it should be، كما لو انه بقول انه هذه هو الطريقه الصح. فالهيدن مسجز الرسائل المبطنه الاشخاص او اليوث بيستنتجوها من هذه الاعلانات. هنا مثلا بنشوف تنين young the same age، هم they're happy and we have عندهم الجول او الفيب، فبطريقه غير مباشره بقولوا لهم انه عشان تكونوا سعداء this is your way, this is the way to do it. So we need to be aware of all these techniques and strategies that big companies use in marketing for their products. Also the health appeal. Here we see more doctors smoke Camels than any other cigarette, as if they're telling you this product is endorsed by the doctors. Here vitamin vape
So it's kind of like a healthy thing. It's good for you. It's a replacement for the vitamins that you take every day. It's vitamin B12. So all these techniques and strategies used by the big companies to convince and mislead our youth, our community in general, people in general. So التكنيك اللي احنا بعض المستخدم في الماركتينج لهذه المنتجات الجذب الصحي. فهم بيقولوا انه دكاترة بيستخدموا هذا المنتج، انه هذا المنتج بيحتوي على فيتامينز، فيه فيتامين بي 12. كل هذا is fake، مش صحيح، misperception، like غلط، مش مزبوط. So if we want to talk also about other factors that influence why teens start vaping. Discreet use or disposable. It's easy for them to hide from other people, especially from their parents. It's disposable, so they don't have to keep buying new stuff or buy new unit. They can use the same unit over and over and over. So it's another way for them, for big companies to convince or get more young people into their market. Here we have a very interesting numbers or stats. Among high schoolers who vape, 1,000% rise. If I can, there was a 1,000% rise in vapes or in e-cigarettes among high schoolers, and this is in 2020. So in 2020, there was a 1,000%, not 100, 1,000% increase among high schoolers who use vapes. And it's very dangerous. We can tell like big companies are serious to get our kids involved in this or buy these products. So بعض الأسباب الأخرى إنه سهولة الإخفاء أو إنها بتستخدم مرة واحدة. هذه الأشياء بحبوها الشباب، بحبوها إنه سهلة، يعني بيستخدموا مرة وبرموها، ما حدا بيقدر إنهم إنه يكشفهم أو يعني أسهل لإنهم. في هنا دراسة بتبين إنه في 2020 كان هناك نسبة زيادة 1000% من استخدام السجائر الإلكترونية بين طلاب المدارس الثانوية. يعني رقم كتير كبير، بيدل على حجم المشكلة اللي إحنا فيها. Also, the same thing, discreet use, but this one is relevant to pod-based cigarettes. Again, it's easy to hide. In this case, you don't have to change the whole unit. You just change the cartridges. You buy just the cartridges, and again, this is much easier for them, for the youth to use, and like it's more affordable to them. استراتيجية تانية إنه السجائر بعضها مش ضروري إنك أنت ترمي اليونت كلها، بتستخدم بس الكارتريجز أو العبوة، بتغير العبوة بس، إنه يا بتعيد تعبئتها يا ما بتجيب عبوة جديدة. فهذا برضو بيساعد إنه هي to be more affordable، أكتر متاحة أكتر للشباب. So if we look here, this is USB and this is a vape, but it looks the same, like you cannot tell the difference. This pen here, it's a vape, and if you compare it with the pen next to it, you can't tell the difference. The only difference is the color. This one is the same. So we as parents, it's important for us to know that these products can it's very similar to the thing that we use it on a daily basis. We need to know that because if we suspect or if we doubt that our kid is smoking or vaping, we need to look at things like this in their rooms, in their backpack, to be aware of this. So احنا هلا لو نطلع بنلاقي هذا الUSB والفيب جنبي the same thing، يعني ما فيش فرق كبير. القلم هذا والقلم هذا، هذه فيب، هذا قلم عادي. So الديفرنس الوحيد اللي هو اللون. برضه هنا فيب. So كلهم هدول الفيبس
they resemble بيشبهوا أشياء إحنا بنستخدمها بالطريقة اليومية. فإذا إحنا يعني كان عندنا شك إنه إحنا ابننا بدخن أو بنتنا بتدخن، عشان نتأكد لازم ننتبه على هيك أشياء. لما نشوف نبقى واعيين إنه هيك أشياء ممكن تكون vapes، ما تكونش USB or pens or anything else. Again, one of the reasons, reusable, it's easy for them. They don't have to spend too much money on buying things because it's reusable. إعادة الاستخدام برضو بتشجع الأولاد أو البنات والتينز بشكل عام. The flavors, as we mentioned earlier, it's like around 30% of the youth who start vaping because of the flavors. So flavor is very one of the main reasons that hook young people to vapes. And big companies, they know that. That's why they create flavors like bubblegum, cheesecake, mint, tarts, flavors that are appealing to young people. الفليفرز زي ما قلنا قبل تقريبا 30% من الشباب اللي بدوا يدخنوا عشان الفليفرز، لأنه البيج كومبانيز بتعرف شو الفليفرز اللي بحبوها الشباب. فعشان هيك بنشوف مثلا البابل جام، التارتس، التشيز كيك، الستروبري، all these flavors they do it on purpose. they بيعملوها عن قصد لأنه this is what the youth or teens like. Also, another main reason some people they start using e-cigarettes because they use it as a self-medication now. And this is like, unfortunately, this is one of the many misconceptions about vapes and cigarettes in general. Some people, they believe that vaping is can be used as a coping strategy. When they feel stressed out, when they're anxious, or if they have any mental conditions, they think that vaping or tobacco would help. However, it's not only not true, it makes it even worse. It makes the case even worse. And the reason why, because the nicotine found in these products interrupts the dopamine pathways in the brain. And what dopamine is the hormone of happiness. And so instead of helping this person become more happy or more social or less stressed, it makes it even worse. So we need to understand that nicotine is it's not only bad because it's addictive, but it also impacts the dopamine pathway to our brain, and it makes our mood, it causes like these mood swings or anger issues more worse. So depression and vaping have been shown to be linked to one another. And why? Because of this reason. It cuts off the dopamine hormone to reach our brain. So السبب الثاني إنه للأسف بعض الأشخاص بيعتقدوا إنه لما بيدخنوا بتحسن حالتهم النفسية أو بتحسن الستريس أو anxiety. للأسف هذا طبعا misconception، غلط. مش إنه بس غلط، بل بيزيد الأمر سوء، لأنه النيكوتين الموجود مش إنه هو سيء بس لأنه addictive، هو سيء لأنه بيقطع هرمون الدوبامين إنه يوصل للبرين. الدوبامين هرمون هو هذا مسؤول عن السعادة. فأنت لما الواحد يكون depressed أو لما يكون anxious ويبدأ يدخن والنيكوتين يقطع وصول هرمون السعادة للبرين، بيخلي الأمر more أسوأ. So if we want to make a quick comparison between the regular cigarette and the vape or the e-cigarette. So the regular cigarette, nicotine comes from tobacco plant, typically must go outside to smoke, one single unit, and it's harsh to inhale. However, the e-cigarette, and because we said earlier that most of it like comes with nicotine salts, so nicotine comes from nicotine salts, which hit bloodstream quickly, more addictive, and it can be used discreetly and continuously. One device of e-cigarette
could be equal to 1 or 2 packs of cigarettes. The last thing is the e-cigarette is designed for smoother inhale, which can mean like deeper inhaling, because again, it's the nicotine salts is less harsh, and it's easier to inhale. إذا بدنا نعمل مقارنة بين السجائر العادية والسجائر الإلكترونية، النيكوتين في السجائر العادية بيجي من التباكو العادي. عادة الناس بتطلع برا البيلدينج عشان يتدخن سنجل يونت واحدة بتستخدمها وخلاص، ما ينفعش تستخدمها مرة تانية. النيكوتين المستخدم بيسبب خشونة للحلق، عشان هيك هو مش كتير مفضل عند اليوث. بينما الاي سيجرت النيكوتين بيجي من نيكوتين سولتس، عشان هيك هي تدخل على طول على الدم بكميات أكبر، لأنها زي ما قلنا البي اتش has a lower pH levels. also كمان ممكن استخدامها سرا وبطريقة مستمرة، فبكون عملية فبكون عملية إخفائها أسهل، ومصمم لاستنشاق أكثر، كميات أكبر وبسلاسة أكثر، لأنه زي ما قلنا النيكوتين سولت ما بتأثرش على الثروت. So if we want to see like if we found out that our kids they're smoking, how can we tell? What are the red flags? Usually there are early signs that can tell us if whether our teens are vaping or not. First one, the frequent excuse to use the restroom or to go outside. This is where they feel kind of privacy, like nobody's going to see them in the bathroom or in their own bedrooms or outside the house. Sometimes we notice sweet smell or candles in the room. This is how they use it to cover the bad smell of tobacco. Sometimes we notice like coughing. They are coughing, or they have some mouth sores or nose bleeding or dry mucus. This is all because of the nicotine in the tobacco. So also, if we start to notice like unusual items, colorful plastic caps, USBs, drives, small highlighters, all these we need to be aware, like these could be vapes, but used as to resemble something or some item that we use in our daily life. So شو الدلائل أو الأشياء اللي إحنا ممكن ننتبه لها بطريقة مبكرة إنه أولادنا عم بيدخنوا؟ أول شيء إنهم بيستخدموا الحمامات بشكل مستمر، لأنه أو بيطلعوا برا، لأنه هاي وسيلتهم إنه هم يعني ما حدا يشوفهم. دائما في ريحة حلوة من غرفهم منهم، اير فريشنر، بيستخدموا اير فريشنر او كاندلز عشان يغطوا على ريحة السجاير. إذا في عندهم دراي ميوكس، مخاط، دائما عندهم مخاط أو bleeding nose، دائما بيسيلوا من مناخيرهم، أو عندهم mouth sores like بيطلع لهم زي حبوب. all هذه الأشياء ممكن إنها تدل إنه هم عم بدخنوا. وبرضه ننتبه للأشياء اللي هم بيستخدموها، اليو اس بيز، لأنه نعرف إنه هذا ممكن يتم استخدامها بأنها بتشبه أشياء معينة إحنا بنستخدمها كل يوم، بس هي بالحقيقة مش هي سجائر أو e-cigarettes. هذه من الأشياء اللي إحنا ممكن نلاحظها كل يوم. كيف السجائر أو الدلائل اللي إحنا ممكن نلاحظها على على أطفالنا. Other signs could be like anxiety or irritability, mood swings, anger, change in eating habits, nausea, weight loss, purchases made online via payments app we're not familiar with, secretive attitudes that or they stay in their bedrooms alone for a long time, changes in sleeping patterns, raspy cough, lung infection, chest pain. All these type of things could be like early signs for us to know that our kids or our teen is vaping. دلائل أخرى على
الشخص نفسه، ممكن القلق، تقلب المزاج، الغضب، تغييرات في عادات الأكل، في النوم، مشاكل في الجهاز الهضمي، فقدان الوزن. ننتبه على المشتريات اللي بتتم أونلاين. إذا إحنا مش عارفين شو هي المشتريات، نعرف بالضبط إذا تكررت، نفهم بالضبط شو هاي المشتريات اللي أونلاين بتصير. إذا قعدوا الرفقة مع بعض لحالهم فترة طويلة بغرفتهم، يعني منزوين لحالهم، برضو ننتبه على هيك أشياء. التغييرات في أنماط النوم، السعال الخشن، التهابات الرئة، إذا صارت، إذا ما كانوا بيعانوا منها وبدأت تظهر فجأة، فبدنا نكون منتبهين إنه ممكن تكون early signs for vaping or smoking. So what can we do as parents? What can we do? First, we need to model the behavior. If we expect our kids not to smoke, so probably as parents, we don't want to be smokers. We don't want to ask them to do something that we ourselves, we do not do. Second, we want to encourage conversation, and whether with us or with other trusted adults. Third, it's not a bad idea to talk to our the family physician or the pediatric, get advice or resources. Also, we can talk with and listen to our kids. So إذا إحنا عرفنا إنه ابننا أو بنتنا عم بتدخن، شو ممكن إنه نحمل؟ أول شيء the first thing إنه إحنا بدنا نتبنى أو نورجيهم الأسلوب أو السلوك اللي إحنا بنتوقعه منهم. فإحنا ما ينفعش إحنا نكون كآباء بندخن ونطلب منهم إنهم ما يدخنوش. اثنين، بدنا نتحدث معهم ونencourage الكونفرزيشن، الحديث. ممكن إن إحنا ندخل الفاميلي دكتور أو طبيب الأطفال، نسأله عن ريسورسز، عن معلومات، عن نصائح، مش غلط. دائما برضو إنه نحكي معهم ونسمع لهم شو هم بدهم يقولوا. So once we decide we want to start the conversation with our kids, we want to start it as early as age 9, because we know that this problem starts in middle school, and middle school ranges from 11 to 14. So we want to prepare them. When they're 11, we want to start this conversation before they're 11. We want to let them know that they may encounter this behavior in middle school, what should they say, how they should react. And we need to know also that this is not a one-time conversation. It's not type of conversation we want to have it once a life and that's it. No, we need to have it on a weekly, monthly basis, or like every time there's an event, every time there's a story or an incident, we can use this incident or event as a moment of teaching, to teach them about the harmful effect of tobacco or vapes. إذا إحنا بدنا نتحدث، إحنا قلنا إنه المشكلة بتبدأ في الميدل سكول، في المدارس الإعدادية، فإحنا لازم نبدأ من قبل هيك، يعني على سن 9 سنين نقول لهم إنه ممكن هم يتعرضوا لهيك أشياء في الميدل سكول، شو لازم يحكوا، شو لازم يتصرفوا، كيف لازم يقولوا لا. دائما برضه إحنا نبدأ الكونفرزيشن لازم نحتاج أو ننقي الوقت المناسب. شفنا أشياء على التلفزيون، شفنا انسيدنت صارت معينة، نستخدم أي موقف ونخلق منه teachable moment, like لحظة أو دقيقة تعليم، نعلمهم يستفيدوا منها من الموقف هذا. It's important for us as parents to understand there's no one single approach. We can use the approach that we feel and think suitable for our kids. We want to know, or we want to be mindful that we talk with our kids, not at our kids. We want to get them engaged and even sometimes make them take the lead in this conversation, let them talk as much as possible. For us as parents, we want to listen to them. So let them talk, let them share their thoughts, their ideas. We don't want to seem like as if we are lecturing them or giving them orders. Rather, we want to ask questions and just get to know what they have to say or what their opinion or stance on this question.
Also, we want to be clear about our rules as a family. Probably sometimes we want to get them involved in these rules, like explain to them why we have this rule, why we do not tolerate vaping in our house. Share it with them. Don't as parents, we don't want to look like as we are lecturing or giving them orders. So النقطة الثانية في لما نبدأ الحديث مع الأطفال إنه إحنا نتجنب إنه نلقي عليهم محاضرات. نكون إحنا بدنا نحكي مع أطفالنا، مش إنه نديهم orders أو نديهم محاضرات. يعني لا، إنه أكتر نخليهم هم يحكوا، هم اللي يشاركوا مشاعرهم، يشاركوا آرائهم على الموضوع. إحنا نسأل أسئلة ونشوف هم كيف عم بيجاوبوا فيها، عم بيجاوبوا على الأسئلة هاي. Also, we wanna, before we start the conversation, we wanna get credible information about e-cigarettes and young people. لما نبدأ الحديث لازم يكون إنه إحنا عندنا معلومات، لازم نكون إحنا مسلحين بالمعلومات عشان نقدر نناقشهم، عشان نقدر ناخذ الحديث بطريقة إيجابية. Also, when we talk, it's important that to understand that we come from a place of understanding and support. We always want to remember that our kids or our children are targeted by big companies. We want to know and we want to be aware that they are still immature. Their brain is still developing. They may be under the influence of these big ads and messages they get to see on social media. So we want to take all this into consideration. We want to be patient with them and be ready to listen to them. We want to avoid any type of criticism. Rather, we want to encourage them to have an open dialogue. We want to encourage them to share with us what they think and what they believe in. And we also want to remember that our goal as parents is to have a conversation, not to deliver a lecture again. So آخر شيء هنا في الحديث إنه إحنا لازم دائما نكون واعيين إنه أولادنا مستهدفين من شركات كبيرة. أولادنا لسه غير ناضجين ذهنيا، مخهم لسه عم يتطور. هم ممكن يكونوا متأثرين بالإعلانات وبالمسجز اللي هم بيشوفوها على السوشيال ميديا. فإحنا لازم دائما نيجي نكون متفاهمين لهيك أشياء، لازم نكون صبورين في التعامل في الحديث معهم. لازم نتجنب أني criticism أو أني دائما نشجع الحوار معهم. So also we want to لازم نكون كمان ready، لازم يكون عندنا المعلومات. So now we want to, as I said, be ready for our conversation with our kids, and we want to expect a sort of like pushback, or like when we have this conversation, they're gonna ask questions, they're gonna try to prove their point, or they're gonna try to like say, why do you believe so, or start asking questions. Here are some of these questions, sample of these questions. For example, the first, why didn't you want me to use e-cigarette? This is one of the questions that we as parents may get from our kids. We want to be vigilant and smart in the answers we give. So maybe some of the answers could be like, science shows that e-cigarettes contain ingredients that are addictive and could harm different parts of your body. Right now, your brain is still developing, which means you are more vulnerable to addiction. Or many e-cigarettes contain nicotine, and using nicotine can change your brain. Or e-cigarettes contain chemicals that are harmful. All these answers show that we care about them. It's not just because it's our decision, we want them to do something because it's harmful, because it's based on science. Our answer should be it's based on science and based on facts. In this way, we become more credible in our conversation as parents. So بعض الأسئلة اللي احنا ممكن نتوقعها من أولادنا إنه ليش أنتم ما بتكونوا شيئا ندخن؟
فإحنا زي ما قلنا إنه إحنا لازم يكون عندنا المعلومات، لازم متحضرين لهيك أسئلة. فممكن نحن نقول إنه العلم أظهر إنه السجائر الإلكترونية بتحتوي على مواد بتسبب الإدمان وبتضر جسمك، أو العديد من السجائر الإلكترونية بتحتوي على النيكوتين، والنيكوتين بيأثر على نمو العقل، بيؤدي إلى أضرار نفسية وبالمنتل أو بالمنتل ديفلوبمنت. السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية ضارة. كل هاي الأسئلة أو كل هاي الأجوبة بتعتمد على حقائق، بتعتمد على ساينس. مش إنه إحنا بدنا إياها هيك بس، لا، لأنه في أسباب، فإحنا بنشارك معهم الأسباب هاي وبنتناقش بالأسباب هاي. Another question, you use tobacco, so why shouldn't I? And this is very one of the main or very common question, especially if one or both parents used to be smokers. Some of the answers we could use, if I could live my life over again, I never would have started smoking. Or I learned that people who smoke cigarettes are much more likely to develop and die from certain diseases related to smoking. Or some of the answer, quitting was really hard and I don't want you to go through that. The best thing is not to start at all. So all these answers shows that it's not like we're denying that we were smoking. Rather, we want our kids to learn from our mistakes. We want them to know that this behavior was not the right decision to do. بعض الأسئلة بالسؤال الثاني إنه خاصة إذا كان الأب أو الأم كانوا بيدخنوا بفترة ماضية، فبعض الأسئلة بيقول إنه أنتم كنتوا تدخنوا، ليش أنتم ما بدكم إيانا ندخن؟ بعض الأجوبة بيكون إنه إحنا لو أنا في إيدي إني آخذ وأعيش حياتي مرة ثانية وآخذ قرار مرة ثانية، ممكن أنا ما أخذش نفس القرار. أو مثلا أنا ما كنتش بعرف إنه الأشخاص اللي بدخنوا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة والموت منها. لما عرفت هذه الحقيقة قررت إني أبطل. بعض الأجوبة ممكن إنه أنا لما حاولت أبطل كان كتير صعب إني أبطل، لأنه النيكوتين مادة إدمان، فأنا ما بدي إياكم إنكم تمروا بخلال بنفس التجربة هاي. So it's important for us to understand that we need to start this conversation as early as possible with our kids, 9 years at max. We need to understand that to have this conversation based on science, based on facts, and based on coming from a place of support and concern. So لازم نحن لما نكون نبدأ هاي المحادثات نبدأها وقت بدري، around 9 سنين قبل ما يدخلوا الميدل سكول. نكون إنه إحنا نشارهم إنه إحنا بنحكي معهم، لأنه إحنا مهتمين بصحتهم، مهتمين فيهم، وإحنا بنعمل كل شيء عشان to support them، عشان ندعمهم. Here are some of the resources that are very helpful if you need more information. truthinitiative.org, or these here are some of the quick start apps. You can use it on smartphones if you need any more information. هنا بعض links, Truth Initiative أو الكويك ستارت أبس ننزلها على السيلفون وبتاخذوا معلومات مهمة بالنسبة للفيبس. And that's it for me today. As Wissam said, this is going to be the last time with you for this year. Hopefully we'll get to see you next year, inshallah. And enjoy your summer. Wish you and your kids all the best. And remember, one of the main reasons for starting vaping is boredom. Youth didn't know what to do in their free time. So please keep them busy. Sign them up in activities. Just do anything you can to keep them busy. Thank you. Back to you, Wissam. Thank you, Maysoon. And speaking of which, I have just posted the summer camps, the sports summer camps. We also have ACP. We have summer STEM camps that are available in schools, but these are only for the HES students
But the sport camps are open for everyone to participate in. Let's keep our kids busy. There are many, many programs out there. And I also want to share the link that Maysoon has shared on the screen. It will be in the comment section. Thank you very much for participating and watching this session. Thank you, Maysoon, for this session and all the sessions that you and other Access members have done during the 22-23 school year. We're looking forward for more of these sessions next year, plus your presence and family engagement breakfasts that will take place on a monthly basis in the various academies. Thank you, parents. Have a safe summer. We are open. If you need any help during the year, during the summer, please reach out to the academy, and we will be there to help you with finding resources and helping you with whatever need you have. Thank you very much. Have a great weekend. Thank you. Have a good one. Bye. HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.